Op maandag 21 augustus 2017 zal een totale zonsverduistering plaatsvinden in heel de Verenigde Staten van Amerika. De zonsverduistering zal bijna een kwart van de Amerikaanse staten passeren vanaf de Atlantische Oceaan tot voor de kust van South Carolina. Bij een zonsverduistering komt de maan tussen de aarde en de zon te staan. Maar zal de zonsverduistering ook in Suriname te zien zijn? De nieuwsdienst van People FM vroeg dit aan mevrouw Sukarni Salons Mitro, hoofd van de meteorologische dienst in Suriname. Wanneer je praat over een totale zonsverduistering, betekent dat de zon eigenlijk op de een of andere manier wordt belemmerd dat die stralen dan niet doorkomen naar de aarde. Dus ten aanzien van die zonsverduistering zullen de landen die daglicht ervaren, zij zullen dan dat direct waarnemen. Landen die de avond doormaken, die gaan het niet echt meemaken, omdat daar de zon eigenlijk ondergegaan. Want bij die totale zonsverduistering is dat de maan voor de zon zal staan. Waarbij eigenlijk de stralen tegengehouden worden en dat dan de stralen de aarde niet bereiken. Kijk, als Suriname op die route is, dan kunnen we het ervaren. Dus kijk, als op 21 augustus het moment van die verduistering gaat plaatsvinden, waarbij de maan voor de zon gaat staan, gaat verschuiven en het is overdag in Suriname, dan zullen we het ervaren. Maar als het 's avonds is, gaan we het niet zo echt opmerken, omdat het al donker is eigenlijk. Die planeten, die hemellichamen, die bewegen met een bepaalde routine. Ze hebben eigenlijk een vaste baan in het universum eigenlijk. Direct kijken in de zon kan heel schadelijk zijn voor je ogen. En zeker wanneer het op dat moment het verduisterd wordt en wanneer de maan dan zich verder verplaatst, dan komen die stralen weer doorheen. En als je direct gaat kijken naar die zonnestralen, kan je oog wel beschadigd raken, omdat het te maken heeft met de stralingsintensiteit is erg sterk. En als je oog direct aan blootstelt, kan het gevaren met zich meebrengen. We weten nu al dat er een zonsverduistering is. Als wij het ervaren, als het tijdens daglicht gebeurt, we weten het al, we moeten dan rustig blijven, niet in paniek raken. En we moeten vermijden om direct in de zon te kijken. En als je dat toch wil doen, wil meemaken hoe het gebeurt, dan moet je voorzorgmaatregelen treffen om je ogen te beschermen, dat je ogen niet blootgesteld worden aan de directe zonnestraling. At this gathering of astronomy fans in Northern California, everyone is talking about their plans for heading north to the state of Oregon. So right now we're at about 150 to 160 people, all traveling up to Mitchell, Oregon. The solar eclipse on August 21st is the first of its kind in the United States in nearly a century, and it has millions of people packing their bags and reserving their spots for the best view. The eclipse will begin out there in the Pacific Ocean before touching North America for the very first time here in Lincoln City, Oregon. It'll land at about 10:16 a.m. and suddenly the day will become this otherworldly night. The stars will come out. You'll be able to see Mercury, Venus, Mars, Jupiter, and where the sun should be will just be a black disk surrounded by fire. And yet the whole life-changing event will last only 2 minutes. The eclipse will move across the country at 2,735 kilometers an hour, easily outpacing the two NASA aircraft sent to chase and film it. It's the first time since 1918 that there has been a solar eclipse that has traversed the entire North American continent. That's why schools like Oregon State University are cooperating in a long line across the country, preparing to send up high-altitude camera balloons. Okay, you can look at this one too. And record the event from the ground to assemble the largest ever repository of eclipse images for study. And the result of that is going to be this massive flux of photographic and video imaging that's going to go online. As a result of that, people are going to have a completely new experience of what an eclipse is. But the fun is being there. The 12 million Americans who live in the path are getting ready for an influx of perhaps 1 million people per state. Trish Hansen bought her farm in Madras, Oregon 5 years ago with no idea the eclipse was coming. There's 56 tent sites along that row of hay bales. Now she's renamed the location Camp Totality and has more than 250 campsites reserved. What do you think you'll clear in the end? Probably $100,000. Wow, that's amazing. We feel very fortunate. That's right.
really helped us out a lot. The universe came together for you. Now it's down to earthly logistics: packing, driving, finding a spot. We don't know what the gas situation is going to be like. We don't know what the cell tower situation is going to be like. There's a lot of talk that even the credit card networks are not going to be able to satisfy the demand. So we're telling everybody to bring plenty of cash. It's like an evacuation in reverse. Extraordinary preparations for an extraordinary solar spectacle. Jacob Ward, Al Jazeera, Madras, Oregon.